Hello students, I am Pooja Sharma, lecturer in English at Government Senior Secondary Smart School, Nawashahar. Students, today we are going to read the third chapter of Section A of Class Plus One. The name of the chapter is Liberty and Discipline, and it is written by William Slim. Before reading the chapter, let's have a glance on the writer. Field Marshal Sir William Slim, the Chief of the Imperial General Staff, held the highest office in the British Army. He is well qualified to speak on the subject of discipline and the relation it bears to liberty. This chapter has been condensed from an article contributed by Sir William Slim to the Fortnightly London. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸਲਿਮ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸਲਿਮ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸਲਿਮ ਦੁਆਰਾ ਦ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Now let's begin the chapter. When you get into your car or on your bicycle, you can choose where you want to go. That is liberty. But as you drive or ride through streets, you will keep to the left of the road. That is discipline. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। There are 4 reasons why you will keep to the left. First is your own advantage. Second, consideration for others. Third, confidence in your fellows. And fourth is fear of punishment. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਦੇ 4 ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼। ਤੀਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ। It is the relative weight which we give to each of these reasons that decides what sort of discipline we have, and that can vary from the pure self-discipline of the Sermon on the Mount to the discipline of the concentration camp, the enforced discipline of fear. ਇਹ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਮਨ ਔਨ ਦੀ ਮਾਊਂਟ ਯਾਨੀ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੀ ਕੈਂਪ, ਜੋ ਕਿ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। In spite of all our squabbles, the British are united when it comes to the most of the things that matter, and liberty is one of them. We believe in freedom to think what we like, say what we like, work at what we like, and go where we like.
Discipline is a restraint on liberty. So many of us have a very natural inclination to avoid. Man, ever since the dim prehistoric past, has had no option but to accept the discipline of some kind. For a modern man living in complex communities in which every individual is dependent on others, discipline is more than ever unavoidable. ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਹੀਨ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਝੁਕਾਅ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧੁੰਦਲੇ ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। All history teaches that when through even idleness, weakness, or faction, the sense of order fades in a nation, its economic life sinks into decay. Then, as its standard of living falls and security vanishes, one of the two things happens. Either some more virile militant power steps in to impose its own brand of discipline, or a dictator arises and clamps down the iron control of the police state. Somehow, eventually, discipline is again enforced. ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲਸ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਲੜਾਕੂ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Now let's move to next passage. The problem is not, shall we accept discipline? Sooner or later, we have to. It is, how shall we accept it? Shall it be imposed by physical violence and fear, by grim economic necessity, or accepted by consent and understanding? Shall it come from without or from within? ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ? The word discipline for some flashes onto the screen of the mind, a jack-booted commissar bawling commands across the barrack square at tramping squads. But that is dictatorship, not discipline. The voluntary, reasoned discipline accepted by free
intelligent men and women is another thing. It is binding on all, from top to bottom. One morning, long ago, as a brand new second lieutenant, I was walking on to parade. A private soldier passed me and saluted. I acknowledged his salute with an airy wave of hand. Suddenly, behind me, a voice rasped out my name. I spun round, and there was my colonel, for whom I had a most wholesome respect, and him, the regimental sergeant major, of whom also I stood in some awe. ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫੌਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਲਿਊਟ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸਲਿਊਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸਾਰਜੈਂਟ ਮੇਜਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਸੀ। Now let's see what happens next. The colonel said, I see. You don't know how to return a salute. Sergeant Major, plant your staff in the ground and let Mr. Slim practice saluting it until he does know how to return a salute. So to and fro I marched in sight of the whole battalion, saluting the sergeant major's cane. I could cheerfully have murdered the colonel, the sergeant major, and my grinning fellow subalterns. At the end of 10 minutes, the colonel called me up to him. All he said was, now remember, discipline begins with the officers. ਕਰਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਲਿਊਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਜੈਂਟ ਮੇਜਰ, ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸਲਿਮ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਲਿਊਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਜੈਂਟ ਮੇਜਰ ਦੀ ਬੈਂਤ ਨੂੰ ਸਲਿਊਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨਲ, ਸਾਰਜੈਂਟ ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਰਨਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। And so it does. The leader must be ready not only to accept a higher degree of responsibility, but a severer standard of self-discipline than those he leads. If you hold a position of authority, whether you are the managing director or the charge head, you must discipline on yourself first. Then forget the easy way of trying to enforce it on others by just giving orders and expecting them to be obeyed. You will give orders and you will see they are obeyed, but you will only build up the leadership of your team on the discipline of understanding. ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਚੇਰੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋਗੇ। Next is, there is more to a soldier's discipline than blind obedience, and to take men into your confidence is not a new technique invented in the last war. Oliver Cromwell demanded that every man in his new model army should know what he fights for and love what he knows. Substitute work for fight, and you have the essence of industrial discipline too. To know what you work for and to love what you know. ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਲੀਵਰ ਕ੍ਰੋਮਵੈਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। It is only discipline that enables men to live in a community and yet retain individual liberty. Sweep away or undermine discipline, and security for the weak and the poor vanishes. That is why, far from it being derogatory for any man or woman voluntarily to accept discipline, it is ennobling. ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। Totalitarian discipline, with its slogan shouting masses, is deliberately designed to submerge the individual. The discipline a man imposes on himself because he believes intelligently that it helps him to get a worthwhile job done to his own and his country's benefit, fosters character and initiative. It makes a man do his work without being watched because it is worth doing. ਸਰਵਸਤਾਵਾਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪੂਰਵਕ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਵੇਖੇ ਬਗੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Next is, in the blitz of the late war, not a man of the thousands of British railway signalmen ever left his post. They stood often in the heart of the target areas, cooked up in flimsy buildings, surrounded by glass, while the bombs screamed down. They knew what they worked for,
They knew its importance to others and to their country, and they put their job before themselves. That was discipline. No nation ever got out of a difficult position, economic or military, without discipline. ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਿਗਨਲਮੈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। Democracy means that responsibility is decentralized and that no one can shirk his share of the strain. And some of us, a lot of us, in all walks of life, do not. If everyone, not only the other fellows we are always pointing out, really worked when we were supposed to be working, we should beat our economic crisis hollow. That takes discipline, based not only on ourselves but backed by a healthy public opinion. We are apt these days to think more of liberty than of responsibility, but in the long run, we never get anything worth having without paying something for it. Liberty is no exception. You can have discipline without liberty, but you can't have liberty without discipline. ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ ਨਾ ਚੁਰਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਜਨਮਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤਦ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Now students, let's know about the meanings of difficult words. Our first word is squabble. It means to argue noisily about something that is not very important. Second is inclination, a feeling that makes you want to do something. Third is vanish, which means to disappear suddenly in a way that you cannot explain. Fourth word is grim, which means severe, looking very serious. Fifth word is jackboot, a tall boot that reaches up to the knee. Sixth word is tramp. Tramp is to walk with heavy or noisy steps for a long time. Seventh word is rasp, a rough, unpleasant sound. Eighth is
totalitarian, which means discipline of one political party where no rivals are permitted. Ninth word is blitz, which means rapid violent attack. And last word is flimsy, badly made and not strong enough. Now I am going to give you a home assignment. Students, you have to answer the following questions in 40 to 50 words. Our first question is, how does the author define liberty? I repeat, how does the author define liberty? Second is, what is discipline? I repeat, what is discipline? Third question is, how does pure discipline differ from enforced discipline? How does pure discipline differ from enforced discipline? Next question is, how can you say that discipline is not derogatory? I repeat, how can you say that discipline is not derogatory? Fifth question is, how can a nation overcome an economic or military crisis? How can a nation overcome an economic or military crisis? And the last question is, what is meant by democracy? I repeat, what is meant by democracy? So students, this was the chapter Liberty and Discipline. I hope you have understood it very well. Now read the whole chapter intently and answer the questions which I have asked you to do so. Thank you. Have a nice day.